Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Chishodhanandana Braja Jana Ranjana Chishodhanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Panachari Jamuna Tira Panachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Srila Prabhupada Ki Jai. You see where my finger is? There's a little altar there. Видите, See that? куда Can указывает you see? там алтарь? Kantari, can you see that? Like it's very far away. There's a little altar. Видно, да. Yes, I can see it. So I have to show you something. So hold on. Махарадж сейчас покажет что-то. This is a special Lord Jagannath made by one of my disciples. Это особенный Джаганнат, сделанный последователем Махараджа, учеником. Looks very happy. Он выглядит очень счастливым. Lord Nishingadev is here ready. I guess you Это can't Господь really see that, Нарисимхадев. huh? No, you can't really see. It's all, Not really good, but we see. Maybe I make lighter. Yeah, maybe now. Вот так, может быть, лучше видно. But not really. Here is too dark. I have another idea. Вот так. Yes, it's this way it is better. Вот так лучше видно. Yes, Okay. this is good. Something. Yeah. I think it's Mahaprabhu's lotus feet. I forgot, actually. Someone gave it to me. Возможно, это лотосная стопа Махапрабху, но я не помню. Or maybe Точно ли? Nityananda. Maybe Nityananda. Возможно, Нитьянанда. I have to investigate. Мне нужно узнать. Okay. Nishingadev Bhagavan Ki Jai. This morning I read the story of Lord Nishingadev in Mayapur. А сегодня утром я прочитал историю Нарисимхадева в Майяпуре. And maybe some of you know that story. И, возможно, некоторые из вас знают эту историю. And the Stapati, or the sculpture, said it would take 6 months to carve. И говорится, что 6 месяцев потребовалось, чтобы изваять ее фигуру. And so when the devotees came back in 4 months to see what's happening, or 6 months, they found out that he hadn't even started. И когда преданные вернулись посмотреть через 6 или 4 месяца, насколько это готово, он еще не начал ваять. So they asked, why haven't you started? He said, I haven't found the proper stone yet.
И спросили: "А почему же ты еще не начал?" А он сказал: "А я еще не нашел, тот самый камень. They have to find a stone that's alive. Нужно найти камень, который живой". Yeah, there's a way to find out. There's a way to find out if it's alive. А как же найти, как понять, что он такой? And then they finally found the stone. It took him 12 months to carve. И потом потребовалось 12 месяцев, чтобы изваять его. And I think some of you know the story that after he finished carving, he put the Nrsinga deity in a little shed, and he went away for a few days, and the shed burnt down. И, после того, как он его изваял, он его оставил, в укрытии, и оно сгорело. Nrsinga deity was angry, I guess. He И wanted to go to мне Mayapur. мне кажется, он был зол. And the reason they installed that Nrsinga deity was because the devotees were being attacked by Muslims. Like 26 И Muslims came at midnight with guns and what do you call those? You know those? I forgot the name. и они хотели установить, Господа Нрисимхадеву, потому что были атаки, мусульман. And since Nrsingadev was installed, they've never had any problems. И когда он был установлен, после этого больше не было вообще никаких проблем. And the reason they decided to do that is because they heard that another temple had similar problems, and when they installed Lord Nrsingadev, also they had no further problems. И почему они решили его установить? Потому что они слышали, что в другом храме были такие же проблемы, и после того, как они установили Господа Нрисимхадева, больше таких нападений не случалось. So these stories are nice because they build faith. Эти истории замечательны тем, что они помогают взрастить веру. Yes, that the Lord is present in his deity form. А Господь присутствует в своей форме божества. So today we're going to talk about cooperation. И сегодня мы поговорим о сотрудничестве. And I may have told you this before, but Prabhupada said, when devotees argue, it hurts him more than when a devotee breaks the regulative principles. Мне кажется, я уже говорила вам об этом, что Прабхупаду больше расстраивает то, что вы не сотрудничаете, чем даже если вы нарушаете принципы. Can you raise your hand if you've heard that before? Поднимите руки, если вы слышали это раньше. Only two? Chaitanya Dasi, you heard? Yeah. Maybe I mentioned it before, maybe not. Может быть, я говорила об этом, а может быть и нет. I think that's important to remember. Мне кажется, это важно помнить. The point is that it hurts Prabhupada when we argue, when we fight, when we don't get along. Мне кажется, важный момент в том, что Прабхупаду очень ранит тоже, когда мы ругаемся и когда мы не ладим друг с другом. So it's common when we fight that we each believe we're right and the other person is wrong. И когда мы ругаемся, в основном мы думаем, что я прав, а другой не прав. So naturally we think, why should I cooperate with you because you're wrong and you're going against Prabhupada or you're going against my Guru Maharaj. But the other person's thinking the same thing about you. Естественным образом мы думаем, почему я вообще должен с ним сотрудничать, когда он идет против Прабхупады? И с другой стороны такое же мнение. Им тоже кажется, что вы не правы, и вы идете против Прабхупады. So Prabhupada explained very simply why this happens. Aside from it being Kali Yuga, he gave a very simple explanation why we disagree. И Прабхупада говорит, почему это происходит, потому что это один из признаков Кали-юги. And his explanation wasn't because one of you are right and one of you are wrong. He didn't say that.
И Прабхупада никогда не говорил, что кто-то из вас прав, а кто-то из вас не прав. He said, because you're both individuals. Он говорил, вы оба индивидуальности. So it's natural, because we're individuals, that we see things differently. И это естественно, потому что вы индивидуальности, и вы видите вещи по-разному. So now let's think about this. Нужно подумать об этом. I'm going to argue with someone because they don't see the world the way I see it. Я буду ругаться с кем-то из-за того, что он не видит мир таким, каким вижу его я. And we think, no, but it's very clear. Prabhupada said this. This is what he means. It's very clear. И нам кажется, да как это? Прабхупада говорит вот так и так, это же очевидно. But it's very clear to the other person that we are clearly wrong. Также очевидно для других, что вы, очевидно, не правы. So this is, I'm just stating this as a reality. Это просто реальность такая. And this is what this is what we confront when we're trying to get along. И это то, с чем нам нужно встретиться, чтобы сотрудничать. And so you've probably said to yourself, I just don't understand how anybody could think like that. И вы, скорее всего, когда-либо говорили себе, я просто понять не могу, как он может так думать. Have you ever said that to yourself when you heard something you disagreed with? Когда-нибудь говорили это себе, когда не соглашались с кем-то? You know, there are many things that are controversial, religiously, politically, or in general. Это просто какое-то противоречие в каком-либо смысле политическом, религиозном или еще каком-то. And when someone has a view which we disagree with, then we often say, how could anybody think that way? I just can't believe anyone would be so stupid or so narrow to think like that. И когда мы с кем-то не согласны, мы думаем, ну как можно быть таким глупым, чтобы думать так? Это же просто невозможно так думать. But they're thinking the same thing about you. Но в это же время они думают то же самое и о вас. So we have 2 points we've made so far. У нас есть два момента. We both think, both sides think the other side is wrong. And Prabhupada is saying, if you fight, then it gives me pain. И вот что у нас есть. Две личности, две индивидуальности с двух сторон, и Прабхупада расстраивается, когда вы не сотрудничаете. Now, Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, Yasya Prasada Nakatir Katopi, we cannot make spiritual advancement without the mercy of Guru. И мы не можем прогрессировать в духовной жизни без милости Гуру. So, if I have to get along with others because it will please Prabhupada, then obviously I should learn how to do that. И чтобы порадовать Гуру, мне приходится сотрудничать, значит, я пойму, как это делать, чтобы удовлетворить его. Now, let's go back to the statement, I just don't understand how anybody could think like that. И давайте сейчас вернемся к этому утверждению, что я не могу даже представить, как можно так думать. That person may have a very logical explanation as to why they think that way. It's just not the way you think about it. И, скорее всего, у этой личности есть какое-то логическое объяснение, почему он именно так думает, не так, как вы. So, rather than say, I just can't understand, I think it would be better to say, I think I need to understand. И вместо того, чтобы говорить «я не понимаю», нужно сказать «мне нужно понять». Now, you ever watch two people fight? Like there's a lot of debates on the internet. Вы You've когда-нибудь probably seen видели debates on the internet. дебаты, как происходят в интернете? And if you notice what goes on the internet is, and these debates are going on,
generally nobody listens to the other person. И если вы когда-либо видели, как это происходит в интернете, то там одна сторона никогда не слушает другую сторону. Everybody wants to be understood, and nobody really tries to understand the other party because they think the other party is wrong or stupid or idiotic or insane. А каждый хочет, чтобы его поняли, при этом он не слушает другого, потому что он считает, что он какой-то идиот, дурак или вообще говорит что-то не то. Have you seen that before? Когда-нибудь видели такое? We have on YouTube in America, there's a lot of debate going around gender identity. И в Америке много таких дебатов идет на тему разных полов, гендерные такие споры. So if you're a man, but you feel like you're a woman or you identify as a woman, then you want me to call you she, even though biologically you're a he. And so they have debates around should you be required to call that person a she? Is it offensive if you call him he? И в Америке есть такие дебаты на тему, если мужчина чувствует себя внутри женщины, и он просит, чтобы его называли она, а не он, и они обсуждают, насколько это вообще оскорбительно называть его он, если он хочет, чтобы его называли она. Are you aware this is going on in the West? Вы знаете, что такое происходит на Западе? Yes. Yeah. It's quite common now. Сейчас это достаточно распространенно. And they're always arguing. People are, why should I have to call you a she? You're a he. No, I identify as a she. You respect me and call me a she. They just argue with one another. И часто люди спорят и ругаются по этому поводу, что нет, я чувствую себя, что я женщина, называйте меня она, но почему, если он биологический мужчина, почему я должна или должен называть его она или он? Yeah. Anyway, there are many issues that people are arguing over. Вообще, в целом, существует огромное количество вопросов, по поводу которых ругаются люди. But it's so rare to find anybody listening to the other person and trying to understand them. Но так редко найти того человека, который слушает, чтобы понять другого человека. So I'd like you to remember this. Whenever you're thinking, I just can't understand why anyone would think that way, then tell yourself, okay, that means I need to try to understand, not agree necessarily, but I need to try to understand why they're thinking that way. Если когда-либо вы не понимаете, почему человек думает так, вам нужно задуматься, почему он так думает. Вам не обязательно соглашаться, просто понять, почему. And you can find many reasons why people think that way. You may not agree with those reasons, but you could understand why someone would think that way. И на самом деле вы обнаружите много причин, почему они так думают. И, скорее всего, вы не будете соглашаться, но вы хотя бы поймете эти причины. I was talking with my wife the other day, Я говорила на днях со своей женой, and she was talking about how there were places or times within our movement's history where women were treated very poorly. и мы обсуждали те времена, когда к женщинам очень плохо относились в сознании Кришны. And she was saying, I can understand why, because young men who are trying to be celibate and are reading Prabhupada's books, they interpret it in a certain way and then they act in a certain way. So it's understandable, not that she agreed with it, but she understood why. И она сказала, что она понимает, почему это происходило, потому что эти юные парни читали книги Прабхупады, и было понятно, почему именно так они относились к женщинам. So it's like we don't agree with the idea, but we can sympathize with why someone may think that way. Возможно, мы не согласны с этими причинами, но мы можем понять, почему они думают именно так. Yeah. So if we're going to be able to get along, we need to understand why another person is thinking the way they're thinking. Если мы хотим сотрудничать, нам нужно понимать, почему так думает другой человек. It may happen. It may not just be a way of thinking, but it may be how they were raised, their age, their gender, their country. There's so many factors that can affect how we think.
То есть мы думаем не только, почему они так думают, но мы думаем о том, как они росли, какого они пола, какого они возраста. То есть нужно рассмотреть разные факторы. We were dealing with a problem in one country, and some devotees were upset, and they actually became a little violent. Who, why, Some devotees become, they were upset about something going on in the temple, and they became a little violent in а, in in protesting. в одной стране некоторые преданные, им что-то не нравилось, и они даже стали такую жестокость проявлять. Very aggressive, Агрессивно начали вести себя. and that's the history of their country. It's just kind of normal, a Но revolutionary country, and so that when you disagree, you kind of create a revolution of sorts. So they created a little revolution in ISKCON. это было по той причине, что такой менталитет был в этой стране, они такие были революционные, и поэтому они и устроили такую небольшую революцию. So on the surface, it looks very bad what they were doing, but when you understand the culture in the country, that's kind of how they communicate when they want to make a point. И, конечно, с точки зрения служения это не очень хорошо, но когда вы начинаете рассматривать страну, и вы понимаете, почему они так себя ведут, то становится ясно. Okay, so now we've been given the order by Prabhupada to get along, to not fight. И у нас есть приказ Прабхупады сотрудничать, а не воевать. And the biggest obstacle is that I think the other party is not following Prabhupada. И одно из тех препятствий, которое нам кажется, это что кто-то не следует Прабхупаде. Or if it's amongst disciples of one guru, then you can fight over, you're not following Guru Maharaj. Yes, I am. You're not following. No, I'm following. You can fight over that. То есть даже можно, ученики одного Махараджа могут ругаться друг с другом. Ты не следуешь Махараджу. Нет, я следую, это ты не следуешь. Yeah. So, this is not uncommon. Это не редкость. Do you know that Srila Prabhupada said something very heavy about why Srila Bhaktisiddhanta left the world? Вы знаете, одно из высказываний Прабхупады, оно такое очень мощное, почему Бхактисиддханта Сарасвати Такур ушел из этого мира. He said he was upset with Bhaktisiddhanta was upset with his disciples, Бхактисиддханта был расстроен своими учениками, that they weren't getting along. потому что они не хотели сотрудничать. And Prabhupada said he left the world, or he was only 64 when he left. He left the world early out of frustration. И он ушел из этого мира в 64 из-за этого расстройства. That's quite a heavy statement. Очень такое сильное выражение. But I think it informs or it educates us as to why Prabhupada was so strong about us working together. Но зато это нам показывает, почему Прабхупада был настолько сильно говорил о том, что мы должны сотрудничать друг с другом. I just heard an amazing story yesterday. И я услышала одну замечательную историю вчера. Prabhupada had a god brother, У Прабхупады был духовный брат, and this god brother was one of the main persons who tried to preach in England, but was not really successful. и он был одним из тех, кто проповедовал в Англии, но не был особо успешным. And sometimes Prabhupada said some things about this god brother, about his lackings or failures to properly understand and serve Bhaktisiddhanta. И иногда Прабхупада говорил о том, что ему недоставало, то есть о каких-то его провалах, чего, да, ему не хватало для распространения миссии Бхактисиддханты. But what's so amazing is that Prabhupada asked this godbrother to come with him and preach. Come with Но him что and preach around the world.
Но что было замечательным, то, что Прабхупада попросил его поехать с ним и проповедовать на Запад. So on one hand, Prabhupada disagreed with many things this God brother did. But on the other hand, he's saying, come with me, we will preach together, we will publish your books, and we will sell your books in all our temples. То есть, Wow. получается, с одной стороны, он много с чем был не согласен, как проповедовал тот духовный брат, а с другой стороны, он сам его приглашал с собой проповедовать на Запад и даже публиковать его книги. And there are other stories like this in which Prabhupada disagreed. They had big disagreements over what Bhaktisiddhanta wanted, but he said, let us spread this movement together because that's what he wants. И это не единственная история, когда Прабхупада был не согласен с чем-то, как распространялась миссия Бхактисиддханты, но он все равно приглашал, чтобы распространять вместе. I think that's such a powerful example Это очень могущественный пример. that Prabhupada is willing to work cooperatively or wanting to work cooperatively with any devotee, no matter what disagreements they have, because that's what his Guru Maharaj wanted. И это удивительно, что Прабхупада готов сотрудничать даже с теми, с кем он не согласен, только потому, что это наказ его духовного учителя. So Prabhupada was such a good example of adherence to the order of his Guru. Прабхупада была таким примером, как нужно слушать наказ своего духовного учителя. So could think of somebody you just wouldn't want to work with, another devotee that you just would find difficulty working with. And imagine, okay, my Guru Maharaj wants me to work with him, so somehow or other I have to learn how to work with him. И представьте, что есть какой-то человек, с которым очень сложно сотрудничать, но вы знаете, что это желание Прабхупады, и вам нужно как-то разобраться, как это сделать. So the point here is that, or the point I'm trying to make is that this instruction is very important. This instruction to work together is very important. И о чем я хочу сказать, что это наставление, оно очень важное. And if we give importance to it, then it will enable us to be able to work better together, even with people that we may disagree with. И если мы придадим важности этому, тогда мы найдем возможность сотрудничать с теми, даже с кем сложно. And we go back to the first point where Prabhupada's saying disagreement is kind of normal because we're individuals. It's not something that is not common. It's very common. И можно вернуться к первому пункту, где Прабхупада говорит, что разногласия — это нормально, потому что мы индивидуальности. Good example, don't you think? Хороший пример, не так ли? This is other example where Prabhupada Есть другой еще пример. he's asking for help from another devotee. Прабхупада просил помощи у другого преданного. And in the letter that he's writing to them, they're I would say, I guess you could say arguing. They're arguing over they were disagreeing about an instruction that Srila Bhaktisiddhanta gave. And it was a pretty big disagreement, pretty important point. И там была переписка между Прабхупадой и его духовным братом, и они о чем-то спорили по поводу наставлений Бхактисиддханты Сарасвати. And still, at the end of the letter, you could see there's not going to be any agreement. But at the end of the letter, Prabhupada said, well, let's put this aside because we're talking about working together. So let's not dwell on this because we're trying to work together. И Прабхупада в конце письма написал: давай отложим это в сторону, потому что наша главная задача — это сотрудничать вместе. Не будем обращать на эти разногласия внимания. So again, we see this principle. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wants us to work together. So let's put aside the differences so we can work together. И сейчас можно опять увидеть этот принцип, который вкладывает Бхактисиддханта Сарасвати. Мы должны сотрудничать вместе. Давайте разногласия отодвинем в сторону. He's not saying, no, you're wrong, therefore I cannot work with you, I cannot agree with you.
I have to, I cannot compromise with you because you're wrong. He's not saying that. That's what we say. И Прабхупада не говорит, ты не прав, я не могу пойти на компромисс. Нету никогда вот этого настроения, что ты не прав. Now, let's look at this a little bit in a practical way. И давайте посмотрим на это с практической точки зрения. Let's take book distribution, for example. Например, возьмем распространение книг. Different devotees distribute books in different ways. Разные преданные распространяют книги по-разному. And sometimes you might see a devotee distributing a book in a certain way, and you might think, oh, I would never do it that way. That's horrible. Иногда вы видите, как одни преданные распространяют книги, вы видите это и говорите себе, о, это ужасно, я никогда не буду так распространять книги. So you develop a way to distribute books that works for you, and that you think is the best way. Вы развиваете тот способ, каким вы можете распространять книги, который больше вам подходит. So that's fine. Go ahead and do that. Это хорошо, давайте продолжайте, делайте это. But if you attack this other devotee and say he's bad, he's this, he's that, you know, that just brings everything into a very tamasic state, very ignorant state. Но если вы начинаете атаковать тех преданных, то есть эту ситуацию стягиваете в гуну невежества, то вот это уже не то. Yeah. So you'll find that in many aspects of ISKCON, certain devotees or certain areas of ISKCON will do things in a certain way. In other areas of ISKCON, they'll do things in a different way. В каких-то сферах ИСККОН одни преданные делают что-то по одному, в других сферах что-то по-другому. And as a general principle, Prabhupada didn't try to control that unless obviously they were doing something wrong. И в целом Прабхупада не особо контролирует это до тех пор, пока они не делали конкретно что-то не то. We have traditional practices within ISKCON, but sometimes in some places, those traditional practices weren't bringing desired results. So Prabhupada would allow devotees to adopt different practices or different standards. То есть у нас есть традиционная практика, но в некоторых регионах Прабхупада разрешал, то есть в соответствии с какими-то желаниями преданных, это корректировать. So that will depend on the situation and the culture and the time, because things change over time. То есть рассматривалась и конкретная ситуация, время, культура, разные аспекты рассматривались. Yeah, so sometimes I've seen devotees say, oh, that preaching strategy is bad. Иногда я слышу, о, эта стратегия проповедовать плохая. Or it's compromised. Или она скомпрометирована. Or it's watered down. Watered What does it down. mean? Watered down means like you take milk and then you pour water in it. So it loses its power. You're watering. Разбавлено. Окей, You разбавлено. understand? Yeah. Yes. They'll make some criticism, right? И вы добавляете туда критику. But what if that preaching strategy is actually working and making many devotees? Но если эта практика проповеди делает много преданных, Well, maybe и она in that, работает, maybe in a particular context, watering it down actually helps, at least to bring people in, and then you can add more milk into the cup. и, возможно, вот эта вот разбавленная проповедь, она в конкретной ситуации помогает, а потом, когда преданные приходят, вы уже как бы добавляете еще больше молока, чтобы концентрацию уже увеличить, чтобы она не была разбавленной. So, criticisms were levied against Srila Prabhupada. Сам факт критики был против правил Прабхупады. You cannot make Westerners Vaishnavas, you cannot make Westerners Brahmins. Вы не можете сделать западных людей преданными, браманами. Okay, in this class, I don't see any Indian. I only see one Indian.
So На she's этой лекции только один в индийском теле преданный. so we only have one human being here, and the rest of us are malachas, right? Только один из нас — это человеческая форма жизни, а Oh, все two остальные — Indians. We have млечьи. two Indians. We Нет, have. два. I can only see the picture, so I can see. But we're just joking here. But that's Мы немножко шутим. so. All of you, you're all malachas, hopeless. You'll never be Vaishnavas or Brahmins because you weren't Все из born in вас Vedic culture. млечьи, без возможности стать браманами, потому что все родились вне ведической культуры. Now we have a devotee here. He was born outside of India in Mauritius, so he's kind of 50-50. И один из Maybe преданных родился maybe he's got more of a в chance. в Индии, у него 50/50, то есть чуть-чуть больше шансов, чем у нас. And then Prabhupada was engaging women in all kinds of services that the brahmacharis were also doing, and allowing them to live in the temples, which was not done in Gaudiya Math. So Prabhupada was criticized for that. И затем Прабхупада вовлек женщин в разные служения, которые делали брахмачарья, и разрешил им жить в храме, что не было, чего не было в Гаудия Матхе, и за что Прабхупаду критиковали. So the way Prabhupada defended his position was to say, look at the results of what I'm doing. И как Прабхупада защищал то, что он делает, он говорил: так вы посмотрите на результат. They're actually Vaishnavas. Look at, they've been trained they're becoming devotees. They're following principles. They're actually Vaishnavas and Brahmins. Так вы посмотрите, они же вайшнавы, они натренированы, они следуют принципам. Это вайшнавы. And then Prabhupada said in Bhagavatam or the Chaitanya Charitamrita, he said, practices that you do in India cannot all be transposed on the West because the culture is different. So in other words, he's saying he had to adapt to that culture, but the result is that he was successful in spreading Krishna consciousness all over the world by adopting that policy. И он объяснял, что не все то, что делается в Индии, может быть применено на Западе. И он говорит о важности адаптации и о том, что, посмотрите, результат хороший, только применены вот эти адаптационные меры. Now, something you've probably noticed since joining ISKCON. И, скорее всего, вы заметили кое-что, когда присоединились к ИСККОН. And this is unfortunate. И это к несчастью. And we really need to heal this problem. И нам нужно вылечить эти проблемы. You've probably heard or spoke yourself more criticism of others than before you were a devotee. Вы слышали очень много критики до того, как стали преданным. То есть сейчас вы слышите больше критики, чем когда не были преданным. Raise your hand if that's true. If that's your Поднимите руки, experience. если это так, если у вас есть такой опыт. Yeah. Of course, you have to admit that you're doing it also. И вы должны сказать, что и вы тоже так делаете. Let's say that at least the tendency or the opportunity for criticism is greater. Давайте скажем так, что вот эти тенденции, возможности для критики увеличиваются. What's the word I want to use? The impetus, yeah. The motive or impetus to criticize is stronger. There's more of an environment of us wanting to see high standards maintained. And so it invokes a natural tendency to criticize anyone or anytime we see there's not a high standard maintained. И мы видим, что вот больше как будто вот этой стимула и мотивации критиковать, потому что высокие стандарты не выполняются. That's not what Prabhupada wanted. Это же не то, что Прабхупада хотел. That's not what Prabhupada said.
Это не то, что Прабхупада говорил. This devotee is bogus. You know the word Эти, bogus? э, How do you translate bogus into Russian? It's like this devotee is a fake. эти преданные это какие-то не настоящие. Я так понимаю, что это как богохульник. So what he's saying is incorrect. Что он говорит, это неправильно. Yeah. There's much more emotion connected to perfection now because we have Shastra, we have Prabhupada. And when we feel people don't follow it, it's upsetting. И у нас сейчас больше знаний, знаний шастры, и есть вот это больше расстройство, что кто-то не следует Прабхупаде. I'm just bringing up the point. Maybe not everyone experiences this, but I'm just bringing up the point that the impetus or the environment is very fertile for criticism. That's a good way of saying it. The environment И, is very fertile for criticism. и, возможно, вы с этим не встречаетесь, но что я хочу, какую мысль донести, что сейчас очень плодотворная почва для критики. You all agree with that? Согласна с этим? A religious organization provides a fertile environment for criticism. Религиозные организации дают плодотворную почву для критики. And so we are all in that environment, and we all need to be aware that we're in that environment so we can be very cautious about what comes out of our lips or what comes out of our fingers on the internet. И мы все должны быть осведомлены, что мы находимся внутри этого и должны внимательно относиться, что исходит от наших губ и что из-под наших пальцев, когда мы печатаем что-то в интернете. And we always should have this word cooperation very much in the forefront of our minds. И всегда мы должны иметь в виду вот это понятие сотрудничать, оно всегда должно быть перед нами. So there's a couple questions. I want to take these questions before I start reading from this document I told you we would read from. И сейчас мы прочитаем некоторые вопросы. Is this from you, Chaitanya Dasi, or is this from someone else? No, it's from her. This is from Chaitanya Dasi. Different opinions are to be expected. What can we do when we see that a group of devotees are belittled by the people who are currently higher in the hierarchy on the basis of their mood, attitudes, and service? How do we protect them at the same time, keep the mood of cooperation and respect toward the leaders? Разные мнения бывают, но что нам делать, когда мы видим, что есть группа преданных, которые немного как бы обескураживаются людьми, которые в настоящий момент выше по иерархии, по их настроению, отношению или служению. Как нам защитить их и в то же время поддерживать настроение сотрудничества и уважения к лидерам? Very good question. Очень хороший вопрос. I'm going to restate the question. Я немного перефразирую вопрос. I'm going to be more direct. Я сейчас буду более прямым. If we see devotees are mistreated, что делать, когда мы видим, что плохо относятся к преданным? How can we resolve the problem at the same time remain respectful and cooperate? Как мы можем решить этот вопрос и в то же время оставаться в настроении сотрудничества и уважения? It's a little complicated. Немного сложно. It becomes complicated if the devotees are being abused.
then you don't want to cooperate with abuse. So if it gets to that point, then it's maybe different than the question you were asking. I'm not sure. И ситуация усложняется тем, когда к преданным в действительности очень плохо именно относятся. Но я конкретно не знаю, о чем сейчас вопрос. That's, you don't want to put yourself in a situation where you're being, where it's unhealthy for you physically, emotionally, or spiritually. Вы не хотите оказаться в той ситуации, когда вы физически или ментально в сложной ситуации для себя. Now, it also is going to depend on the leadership. Конечно, здесь будет зависеть и от того, какой менеджмент, какие лидеры у вас. Because with good leadership, they can hear, say, this is a problem, we need to discuss it. И когда у вас хорошие лидеры, то они готовы слышать, поэтому можно обратиться к ним, чтобы обсудить. And you're respectful in presenting the problem. И вы уважительны и просто рассказываете о проблеме. The problem is that some leadership doesn't want to hear your problem. К сожалению, есть такие случаи, когда лидеры не хотят слушать о вашей проблеме. Sometimes, unfortunately, cooperation is done by not cooperating. But what it means is you're not going to fight it. You're just going to say, okay, I can't do this, rather than fight it. So you don't want to disturb the environment. So you just remove yourself from the service. И иногда просто бывают такие ситуации, когда вы не хотите ругаться, и вы просто отходите в сторону. So we want to have honest communication. Мы хотим иметь честное взаимодействие. Respectful, both from the leadership and from the devotees, respecting one another. И уважительную и со стороны лидеров, и со стороны преданных. Both the leader and the devotee listen to one another, hear, try to understand one another. И когда лидеры и преданные слышат друг другу, хотят понять друг друга. And that generally will provide a good solution to whatever the problem is. И в целом от этого должно последовать хороший результат. The problem is when you don't have all those situations, Проблема then в том, когда ситуация не такая. communication can break down. Тогда вот эта коммуникация, она ломается. Then the individual devotee who's having difficulty has to decide how they want to continue. И If there, let's say there's lack of communication. Если есть проблема в взаимодействии, в общении. Then the devotee has to decide how they're able to deal with it, or maybe they're not able to deal with it. И они должны понять, как эту нехватку возместить, либо что они хотят получить в итоге. Yeah, so we're speaking general. То есть мы говорим в общих чертах. And although we're speaking general, I am thinking not of your situation, I'm thinking of another situation that I'm very aware of. И когда я говорю, то есть я говорю не об этой конкретной ситуации, а в разных ситуациях, о которых я знаю. So in that situation, some devotees just were not heard and understood. The situation wasn't good, but they felt obligated to maintain their service, so they tolerated and they continued. То есть есть ситуации, когда преданных не слышат, и они чувствуют себя обязанными продолжать свое служение, и тогда они его просто ситуацию терпят и продолжают служить. Other devotees were unable to continue, and they left. А другие преданные не могут это терпеть, и поэтому они уходят. They felt it was unhealthy. They were in an unhealthy situation for their spiritual lives. То есть они просто чувствовали, что они находятся в нездоровой ситуации для своей духовной жизни. So in that sense, there's not a right and wrong answer. It depends on the individual. То есть нельзя сказать, что это ответ правильный или неправильный, зависит от личности. You have an important service, you're attached to the service, then you
you kind of don't want to allow anything to disturb that service, even if it does disturb the service, you'll want to continue it. Иногда у вас есть очень важное служение, вы очень привязаны к нему, и вы не позволяете ничему вас, ну, помешать вашему служению, поэтому вы просто продолжаете. But if you find that the situation is unhealthy for you spiritually or emotionally, then it can happen that trying to tolerate that situation just makes your condition worse. And eventually you're unable to continue. И иногда бывают ситуации, когда вы чувствуете, что эта ситуация причиняет физическое или эмоциональное дискомфорт, и вы понимаете, что будет лучше, если оставить это служение. So what I would like to say to all of you about this, И что бы я хотела сказать вам всем об этом, if you ever become a leader, что если когда-либо вы станете лидером, the number one or two or three top qualification is to be able to listen to other people without just be able to listen to them. квалификация номер один для лидера — это уметь слушать. That will be your greatest qualification. Это самая лучшая квалификация. And empathize and try to help them. И эмпатия к ним, и желание помочь. And if anything you're doing is causing them difficulty, then be willing to acknowledge that and correct that. И если вы делаете что-то, что мешает им, то вам нужно признать это и принять это. In fact, Chaitanya Dasi, I am so fanatical about this point that I would never, in anything that I control, I would never allow anyone to be a leader who couldn't do that. Because I've seen too many problems created from leaders not being able to listen. So I'm pretty fanatical about that, wherever I have control. И я очень фанатичен в этом вопросе. Если бы я мог ставить лидерами только тех, кто квалифицированы, я бы только бы их ставил, потому что я знаю очень много ситуаций, когда лидеры нет этой квалификации у них. So I'm saying this to all of you. If you ever become leaders, this is your first qualification. И поэтому я говорю это вам, что когда вы станете лидерами, это должно быть номер один в вашей квалификации. Be able to listen. Иметь вот это умение слушать. And understand. И понимать. Without taking it personally. Не принимая это на свой счет. Or making excuses. И не делая исключений. Of course, sometimes a devotee has a problem and it's not really your fault. It's the way they see things and you may not be able to do much. But that's more of the exception than the rule. И I just lost the idea. Sometimes, in special cases, some devotees, they'll complain about you when you don't even do anything wrong. So that's something we have to acknowledge will happen sometimes. И иногда, даже если вы чего-то плохого не делаете, все равно преданные жалуются об этом. То есть не нужно расстраиваться из-за этого и принимать близко к себе. And I would also say for those of us who aren't leaders, just try to understand that being a leader is very difficult. Because everything you do is everyone looks at and, they watch you and not everybody's happy with everything you do. И уже те, кто сейчас являются лидерами, они понимают, что на вас все смотрят, и не все довольны вами. And sometimes И leaders это сложно быть лидером. Sometimes leaders take on lots of anxiety, and so sometimes they're just under a lot of pressure, and they don't always treat others as well as they should all the time because of the pressure. So we should understand that also.
И тоже нужно понимать, что у лидеров очень много беспокойств, они находятся под давлением, и они не могут всегда ко всем очень хорошо относиться. Now, another way of looking at this, which is a little bit more of a Western way, but I think it's, at some point we have to adopt this way of thinking. И еще можно на эту ситуацию по-другому посмотреть, так сказать, с западной точки зрения, как адаптировать. We respect our leaders to the point they're respectable, not to the point М- where they're not respectable. Мы уважительны к лидерам до той точки, пока они уважительны. The Eastern perspective is you respect your leaders even to the point when they're not respectable. You keep respecting them. То есть с восточной точки зрения вы уважаете лидера, даже если он уже не уважаем, вы все равно продолжаете его уважать. So that works for people in Eastern culture, but it doesn't work for people in Western culture. And so То есть, то есть these are realities that we deal with. это работает с людьми с Востока, но это не работает с людьми с Запада. То есть это такая реальность. The prophet also talks about this. И Прабхупада тоже говорит об этом. If somebody's a king in name, but they're not a king in action, then we would not acknowledge them as why should we follow them? You're not actually a king, only a name. Like the То есть Kali dressed up like a king. То есть, например, если вы король только в названии, а не в действиях, и резонный вопрос, а почему мы должны тебя считать царем? То есть, как это было с Кали, который переоделся в царя. If someone is claiming to be a guru, but they're not actually a guru, we should not accept them as a guru. То есть, если кто-то просто себя называет гуру, но не является гуру, почему мы должны называть его гуру? If someone is a husband, but not acting properly as a husband, Prabhupada said the wife does not have to follow him. И если муж не выполняет своей функции мужа, тогда Прабхупада говорил, что жена может не следовать ему. So we give all respect to authority, but the authority must be respectable. Мы уважительно относимся к авторитетам, но и авторитеты должны быть уважаемы, чтобы их могли уважать. So the fault of the Western mentality is it gets to a point where no authority is respected. Но другая крайность Запада — это что никакие авторитеты не уважаемы. And the fault of the Eastern way of thinking is that every rascal, if he's got a position, is respected. А крайность Востока — это в том, что даже последний негодяй уважаем. But really the idea that we want to follow is we respect those who are respectable, and if we don't agree with them on everything, still we try to cooperate as best we can. И то, что мы хотим, это уважительные отношения и сотрудничать даже с теми, кто в такой неуважаемой сейчас позиции находится. Chaitanya Dasi's question is very specific, and I'm giving a general answer. Вопрос Чайтаньи Даси, он очень специфичный, поэтому я отвечаю более общее. But her question is real. Но ее вопрос жизненный. You see, in ISKCON, we have volunteers who volunteer to take positions of responsibility. И мы видим, что в ИСККОН есть волонтеры, которые на волонтерских началах что-то делают. And sometimes we don't have enough volunteers. А иногда нам не хватает волонтеров. In other words, the person most qualified to lead may not be able to do it. He may not have the time, or maybe he's older and doesn't want to do it anymore. So we have to find someone who volunteers, and that person who volunteers is not always the most qualified. То есть, когда нам вот не хватает на какое-то служение,
человека, то мы пытаемся найти, даже если он там не соответствует по каким-то квалификациям. And sometimes devotees complain about the leader. And then we say, well, you want to do it? And they say, no. И также иногда преданные жалуются на лидеров, и тогда мы спрашиваем, а что, ты готов быть лидером? И он отвечает, нет. So, maybe in the future of ISKCON that we will only allow people who are highly qualified to lead. But today, in April of 2023, that's not the situation in most places. It's just whoever we can get to do it will do it, despite their lack of qualification. Although we try to get the most qualified, but that's not always possible. И будем надеяться, что в будущем в ИСККОН лидеры все-таки будут квалифицированными, а не просто на добровольных основе. То есть, как, например, обстоят сейчас дела в апреле 2023 года. То есть в будущем лидеры, я надеюсь, что будут более квалифицированными и выбираться именно из своей квалификации. These are kind of practical situations. Очень практичная ситуация. Okay. So one problem we see Вот та проблема, которая существует, которую мы видим, in dealing with practical situations что делать с такими практическими ситуациями. that if there's a leader who we feel is not doing well, we can get very upset. Что если есть лидер, который не очень справляется со своими обязанностями, мы расстраиваемся. And when we get upset, we can easily become offensive. И когда мы расстраиваемся, мы легко можем стать оскорбительными. So it's an interesting phenomena. Очень интересная закономерность. It's our own weakness that's causing us to become offensive because of the perhaps misbehavior of another person. То есть это наша внутренняя слабость, что мы становимся оскорбительными из-за того, что как-то к нам нехорошо относятся. So we have to ask ourselves a question: if we see something wrong that needs to be corrected, how can we remain respectful and not make offenses while still trying to do what's needed to correct the situation? То есть если мы видим какую-то ситуацию, которая как-то неправильно что-то происходит, то мы должны найти, как с ней можно работать, как ее скорректировать, при Have этом you не noticed? оскорбляя никого. Have you noticed how easy it is to become offensive Вы замечали, just как when легко you don't стать like something? оскорбительным, когда вам что-то не нравится? And how difficult it is to be respectful when you don't like something? И как сложно быть уважительным, когда вам что-то не нравится? And these are the things that Prabhupada said would destroy our movement. И Прабхупада говорил, что это может разрушить наше движение. I don't think any of you want to be part of a movement where devotees are being offended all the time. И я думаю, что вы не хотели бы быть в том движении, где преданных оскорбляют. So let's go back to this example where we have a leader who's willing to become a leader because no one else will do it, but by his own admittance, he's not that really qualified, not greatly qualified to do it. И давайте вернемся к тому примеру, где преданный хочет стать лидером не потому, что он квалифицированный, а потому что больше некому. And we can see his shortcomings. И мы видим его недостатки. And often he's aware of his own shortcomings. И часто он сам знает о своих недостатках. But he's the only one willing to take that position. So we have to respect that. Но он единственный, кто вообще хочет занять это положение, поэтому мы должны уважать его. And as I said, as long as it's not having a negative impact on you personally, then you have to figure out how to respectfully work within that situation. То есть до тех пор, пока на вас это негативно не влияет, вы должны находить возможность работать с этой ситуацией. That's the best I can answer without getting more specific.
Это мой наилучший ответ, And чтобы не уходить еще в какие-то детали. the problem with me being specific is that it may not apply to your situation, so that might be the wrong answer. Проблема в том, что если я буду уже слишком специфичным в своем ответе, то ответ уже может быть неправильным на ваш вопрос. Because the situation that I'm thinking of is devotees were actually being abused. It was, not just bad management, it was actually abuse. То есть ситуация, о которой я думаю, это не только там, где просто плохой менеджмент, а там, где именно конкретно плохое отношение к преданным. Yes. So I want to go to the next question, and I think the next question asked by Kamala Lochan is more interesting than he may have realized when he asked it. You see the Um, question? Yeah. But there would be some limit in regard to delusion. Otherwise, it would be difficult to reinstate the purity. So it's not the question. Yeah. Well, let me explain it to you. I'll explain what Сейчас he's saying. We were talking about disagreeing with another devotee. мы сейчас говорили о несогласии с другим преданным, And Gandhari, I think you're wrong. And, и Махарадж сейчас считает, что я не права. and no, say Rania thinks you're wrong and you think Rania is wrong. And you both think you're compromising the principles. И ранее говорит, что я не права, я говорю, что она не права, и мы обе считаем, что кто-то нарушает принципы. And so Rani is thinking what he's asking here. But how can I tolerate what Gandhari is doing? We have to stop it. И ранее говорит, как вообще можно смириться с тем, что Гандхари делает? Нужно просто остановить это. Now, this seems very straightforward, black and white. Кажется, как дважды два. Это очень понятно. One of you are right and one of you are wrong. Кто-то из вас прав, а кто-то не прав. But as I said, the problem is you both think that's true about the other person. Но о чем я уже говорил, что каждый считает только себя правым. So now Kamala Lochan, he thinks Rani is diluting everything. Diluting. Diluting means watering down, compromising. И Камала Лочина считает, что это ранее сейчас разбавляет, то есть компрометирует что-то. And Rania thinks Kamalochan is so conservative, he has no idea how to preach. I'm not watering down, I'm just adjusting for the masses. Ранее говорит, что Камала Лочина очень консервативна в своих мнениях, и я вообще не разбавляю, я просто вот таким образом проповедую. So what Kamala Lochan is saying is true. We should not tolerate or we should not agree with something that's diluting. То есть о чем Камала Лочина говорит, что мы не всегда должны соглашаться вот с этим разбавлением. But the problem is, Но проблема в том, how do we know it's actually a dilution? Dilution. How do we know she's actually diluting it? That's our opinion. то есть вообще вот эта идея того, что она разбавляет, как мы узнаем, что она разбавляет? Это то есть просто наше мнение. And Kamalochan says, no, it's not my opinion. I have this quote right here in the book. And Rania says, it is your opinion. I have this other quote. И Камала Лочин говорит, это не просто мое мнение, вот посмотри, у меня здесь много цитат. И Рания говорит, а у меня тоже много цитат. And in arguments like this, what's always helpful is to define, well, what do you mean by diluting something? What does that mean? I've diluted it. И вот в таком обсуждении важно остановиться и обсудить, что в вашем понимании есть разбавление. Yeah, well, Prabhupada's godbrothers will say, you diluted it. You opened ashrams for women. You've diluted it. То есть, например, духовные братья Прабхупады могли сказать, вот ты разбавляешь тем, что открываешь ашрамы для женщин. In the early days of the movement, it was like not the early days, but at a certain point,
It was like a big thing if a woman gave class. It was like very rare. That was like, no, she can't give class. All the brahmacharis have to look at a woman sitting on the seat. This is like horrible, etc. В начале движения было большой редкостью, когда женщина давала лекции, и то есть брамачари, когда думали, что как это мы будем сидеть, смотреть на женщину, которая на вьясасане, так это же ужасно. Yeah, look at everything Shastra says about women. Shouldn't even see them, hear them. They're just Maya. Посмотрите в шастре, там вообще написано, что на женщин смотреть не надо, слушать их не надо. All you women, you're all Maya. You should just disappear. Don't exist. Make it Вы, easy for us men. вы женщины, вы просто майя, просто исчезните, сделайте нам жизнь легче. Yeah, well, ladies, you should know that even if you don't exist, they'll run after you. Даже They'll если find вас you. They'll find you somewhere. женщины, даже если вы исчезнете, мужчины все равно вас догонят. Они будут So, бежать за вами. so some devotees were preaching like that. И некоторые преданные так проповедуют. And all the brahmacharis, yes, da, da, da. Таким образом, некоторые преданные брамачари говорят, да, так вот, за эту идею. And what if I came along and said, well, if a woman's qualified to give class, then let her give class. No, you're watering it down. И я, например, говорю, но если женщина квалифицирована, то она может давать лекцию. А мне скажут, нет, вы опять разбавляете нашу философию. But the fact is, that's what Prabhupada said. Но дело в том, что это Прабхупада говорил. I don't know if you know this story, but Bhaktisiddhanta wrote an article in one of their Gaudiya publications. I think it was a monthly or weekly publication, but he didn't put his name to the article. And so many devotees were upset by the article. И однажды Бхактисиддханта написал статью в журнал, который выпускал Гаудия Мат, и он его не подписал. И очень многие преданные, они были расстроены этой статьей. So I think sometimes devotees, they have arguments, which actually they're arguing against Prabhupada, but they don't realize it. Иногда преданные, у них есть вот эти споры, но они на самом деле как бы сами спорят с Прабхупадой. And the reason is because Prabhupada would adjust instructions according to situations. So you may see one instruction in one situation and not know that he gave a different instruction in a different situation. А Прабхупада, на самом деле, он давал наставления применимо к каждой ситуации. То есть вы хотите взять наставление и применить его к этой ситуации, а Прабхупада применял разные наставления в разных ситуациях. So in regard to Kamala Lochan's observation, there should be some limit in what we tolerate, which is true, but О том, что говорит Камала Лочин, есть смысл в том, что мы должны иметь какие-то лимиты по поводу того, с чем мы должны смиряться. but we have to be certain that it is actually a dilution and not just our misunderstanding. То есть мы должны понимать, что это вот некоторое разбавление, то есть некоторая адаптация, а не отклонение. Some devotee was saying, this idea is very liberal. Некоторые преданные говорят, эти идеи очень либеральные. Well, unless you've read all Prabhupada's books a few times, all his letters, all his conversations, all his morning walks, how would you know what's liberal and what's conservative? То есть до тех пор, пока вы не прочитали все книги Прабхупады, все письма, все утренние прогулки, как вы можете понять, либерально это или консервативно? You're only going to base it on what your culture says is liberal or conservative. То есть на уровне культуры вы можете почувствовать, консервативно это или либерально. Or what your local temple says is liberal or conservative, which may not necessarily represent everything Prabhupada taught about Krishna consciousness. Или вы можете ориентироваться на свой местный храм, то есть оценить, как это консервативно или либерально. Now, Kamalochan, it gets more complicated. И Камала Лочина становится еще более сложным.
because you can get two very knowledgeable devotees to completely disagree on something. И когда есть два очень сведущих преданных, отвечающих на такой вопрос. And so my point was, at the beginning of class, this is a reality we have to be able to navigate. И о чем я говорила в начале лекции, мы должны как бы справляться с этими мнениями. This is the religious reality that we live in. Это такая реальность, в которой мы живем. So you better get used to it. Нужно привыкнуть к этому. Have you ever heard a class and the next day you heard another class was completely opposite of what you heard the day before, both given by senior devotees? Когда-нибудь было такое, что вы слушаете лекцию сегодня, а на следующий день этого же старшего преданного и слышите совсем другую как бы информацию, противоречащую? And within a specific context, they are both correct. И в каком-то специфичном моменте они оба правы. Now, sometimes you will hear a devotee give a class and they're talking about something they don't really understand. And you know they don't understand it just because they don't have experience of it. And so you can just say, okay, he doesn't really understand or she doesn't understand. То есть иногда вы бываете, слышите что-то, и вы как бы понимаете, что именно вот этот момент они не до конца понимают. Like sometimes a verse will come up on Grihastha life and it's a brahmachari giving the class. How much does he understand? He's never been married. То есть когда брамачари дает класс по грехаска ашраму, у него нет опыта, он никогда не жил в грехаска ашраме. And he says things in class and everybody has to, stop themselves from laughing because it doesn't make sense. И то есть вы сидите на лекции, и вы стараетесь держаться и не смеяться от того, что он говорит. And so sometimes you just have to say, yeah, well, he doesn't have experience. That's just how it is. So don't worry То есть about вы it. иногда должны просто признать, что у него просто нет в этом опыта, и не нужно переживать по этому поводу. We have lots of devotees with different experiences in life, so we're going to get lots of different visions on the same philosophy. И помимо этого есть еще разный опыт у разных преданных и на разные ситуации, поэтому это тоже нужно принимать во внимание. There's another reality we live in, right? Такая другая реальность, в которой они живут. And sometimes we just have to understand that's this particular devotee's realization. И мы должны иногда понимать, что это конкретно этого преданного реализация по какому-то вопросу. You'll hear a class with someone, Radharani this, Radharani that, Radhe this, Radhe that, Gopi this, Gopi that. And the next day you'll hear a class and say, we should never be talking about Radha Leela, Gopi Leela in class. This is like condemned by Srila Bhaktisiddhanta. Иногда мы слушаем какую-то лекцию, там рассказывается про Радхарани, и то, и другое, и про Гопи, а в следующий раз мы слышим, что вообще нельзя давать лекции на тему Радхи, Гопи, и что это вообще запрещено Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. And that's also why we have spiritual masters, so we could come and say, Guru Maharaj, I heard this class and that class, how do I understand it? Для этого нам нужен Гуру Махарадж, к которому мы можем прийти и сказать, я вот слышал лекцию об этом и об этом. Hare Krishna. This is a reality. It's just we have to learn to live with it and deal with it. Это просто реальность, и нужно научиться жить в ней. We have more questions. Let's see how many we can get through. I see a question from Victor. Yeah, these are like, okay, Victor, you can read his question. Read it in Russian and read it in English. Иногда действия человека дают краткосрочный хороший результат, но в перспективе портят все дело. После ухода Шрилы Прабхупады некоторые преданные распространяли книги и собирали пожертвования не совсем честными способами. Это давало краткосрочный положительный результат.
но приводило к тому, что люди были недовольны и выбрасывали книги. Как не попасть в ловушку временного результата, когда долгосрочные последствия действий не очевидны? Sometimes the actions of people give a good result in a short term, but in long term they ruin everything. And after when Prabhupada left, some devotees distributed books and collected money not in a good manner, and it gave a good result, but then people threw away these books. How not to get into this situations of a good short result, but see into the long period, and how to see this perspective. Yeah, it's the mode of passion. Это настроение сострадания. Good О, result, сори, это гуна-страсти. good result in the beginning, a bad result in the end. Хороший результат в начале и плохой в конце. Yesterday we were at a program. It was all Russian devotees, and Pant Jananivas was speaking. And one devotee asked, "How do you see the future of ISKCON?" И вчера была лекция, на которой присутствовали и русские преданные. What the name of Jananivas. Джананиваса. У него спросили, как вы видите будущее ИСКОН. Yeah, there's a group of Russian devotees in Alachua and Сейчас Ukrainian. группа русских и украинских преданных в Алачуа. So when I was thinking of one answer. И я думал над одним ответом. As ISKCON grows, it will continue to make mistakes. Пока ИСКОН расширяется, будут совершаться ошибки. And if we can learn from those mistakes, then we'll stop making them in the future. И если мы научимся делать выводы из этих ошибок, то мы их не будем делать в будущем. So what you're describing is a mistake that has been made in many places, and we all have to learn the hard way from our mistakes. И то, что вы описываете, эти ошибки были в разных местах совершены, и мы просто должны научиться на этих ошибках. And if we don't learn from those mistakes, that's unfortunate. А если мы не научимся на этих ошибках, то это не очень хорошо. Yeah. You know, the problem is that when you're young, you don't always have perspective to understand that what you're doing now is going to have bad consequences in the future. То есть, когда вы молоды, у вас не всегда есть вот это вот перспективное видение, и что будут плохие последствия в будущем. Even when you're old, sometimes you just don't know because you've never experienced that situation before. Даже когда вы уже в возрасте, вы не всегда все можете предвидеть, потому что просто не было опыта в этом. So at least we all should learn from our mistakes, not commit them again. То есть, по крайней мере, мы должны делать выводы из ошибок и не совершать их более. So here's a little mantra for you. И есть небольшая мантра для вас. It's okay to make a mistake Это нормально делать ошибки. once. Однажды. The problem is when you make it twice, thrice, 4 times, 5 times. Make it once and learn, and then not make it again. Проблема в том, что когда вы одну и ту же ошибку повторяете 2, 3, 4, 5 раз, ошиблись один раз и все, больше не ошибаетесь. We have another interesting question here. У нас есть еще один хороший вопрос. Nishta Bhakti is asking, what should we do if other devotee does not want to serve with us because of ego? Что делать, когда преданные не хотят с нами служить из-за эго? My first question or response was, whose ego, yours or his? И мой первый ответ — это чье эго, ваше или того преданного? And I know she's going to say his ego, of course, or her ego. Not Nishta Bhakti's ego, but the other devotee's ego. И я знаю, какой будет ответ Ништа Бхакти. Это не ее эго, а того другого преданного. So I would ask you to consider you might be part of the problem also. И я хочу вам предложить подумать, может быть, вы тоже являетесь частью этой проблемы? Because it takes two people to have a bad relationship.
Потому что два человека в плохих отношениях. And sometimes the chemistry doesn't work between devotees. Иногда просто вот нету этой химии между двумя преданными. So we may have to serve separately. That's not the first choice, but it may be the only choice. Тогда, возможно, нам просто нужно в разных местах служить. Это не главный ответ, но один из вариантов. But the first thing we should think is, well, what am I contributing to this problem, if any? Am I contributing something to it? И первое, о чем я должен подумать, это что я привношу в эти отношения. So the next question is there a training program to learn the art of listening? Yeah, there is. Hold on a second, I forgot the name. It's called nonviolent communication. Non-violent? Nonviolent. I'll write it down. Общение без жестокости. That's what it's called. And we have a question from Anandita. Will the concept of Desha Kalapatra help us in cooperating with devotees? Yes and no. You may have different understanding of Desha Kalapatra. Поможет ли концепция Деша Калапатра в общении с преданными? Yeah. Well, that was Prabhupada's point. Like he said, I can't implant in America what we do in India. То есть Прабхупада говорил, я не могу делать все, что мы делаем в Индии. Применить. But the interesting thing about this question is that society is always changing. Но интересно то, что общество всегда меняется. So what we did in the past may have to be modified to adjust to the mentality of people presently, or it may not work as well. То есть то, что делалось в прошлом, может быть изменено в настоящем и делаться как-то по-другому. This is we have to pray as teachers, be able to teach in a way that people can understand Krishna consciousness without us watering it down. То есть мы, как учителя, должны учить так, чтобы нас поняли и не без разбавлений. Today, Gandhari learned a new English word, watering it down. Yes. Я выучила новое слово. Разбавление. Sometimes when you're feeding a baby, you give little bit, little bit, little bit. То есть когда вы кормите малыша, вы даете ему по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. And when they're older, then you give them grains. А когда уже они становятся старше, вы уже даете зерно. So sometimes teaching Krishna consciousness is like little, not everybody's always ready for everything. То есть также мы и проповедуем сознание Кришны по чуть-чуть, то есть не все готовы к чему-то большому сразу. So the expert teacher has to know how much they can feed them. То есть квалифицированный учитель должен знать, поскольку можно давать. Okay, so we finished class. I hope that was helpful. We didn't get Мы time to закончили read, лекцию. so we'll read that document next time. В следующий раз прочитаем документ, не осталось времени. And now we're going to have a japa class together. If you'd like to stay, you're welcome. И сейчас будет класс джапы, можете остаться. Все приветствуются. Jai Prabhupada. And I'm going to go open the windows in my office.
while we get ready.